Calma, Barry, a gente já tá chegando. Agora com essa daqui, ó. Nossa, mano, ela é muito boa. Gostei, gostei. I'm trying to deliver each page to the right time and place. I'm trying to show you how the story goes. I had seen glimpses of the light before. I had seen it in my dream. It was a strange spaceman or a diver in a bulky suit. He was the one who'd been placing the pages on my path. Não, agora a gente vai ler essa página, né? Não tem The como. dark presence followed the choreography laid out to it in the manuscript, growing stronger and stronger, moving like a storm from one scene of destruction to the next. But it was still bound to follow the story and chained to the dark place it came from. When the story reached the end it longed for, it would finally be free. Quando a história chegasse ao fim que ela tanto desejava, ela finalmente se libertaria. Tá, linda. Só escrever aí, The End. Nesse seu manuscrito aí. Já era, mano. Ué. Eu pensei que era a página de manuscrito, eu juro pra vocês. Eu juro. Eu fui ver na luz e falei, não, manuscrito, com certeza manuscrito. Aí, pronto, pegou o cara, pelo menos isso. Eu jurava que... Cara... Eu jurava que era uma página de manuscrito. Várias páginas de manuscrito, olha aí. Brilha igual, vai, gente. Brilha... Filha da mãe, cadê você? Eu tô chegando, tô chegando, tô chegando. Você quebrou a lâmpada, é isso mesmo? Aqui é uma página de manuscrito. Velho, eu jurava. Os pacientes escapam da pousada. The storm raged on as the Anderson brothers walked unsteadily away from the clinic with the other patients in tow, knowing that this time they wouldn't return. The darkness around them seethed with horrors, but Tor and Odin were unafraid. Their eyes glinted with guile. They knew every secret path, and there was blood on their hands. They had fought these shades before. Ok. Tô vendo uma arma ali. Nunca fiquei tão feliz, mano. Nossa. Someone had left a gun behind. Now I had a fighting chance of reaching the farm. Se eu acertar a porta de entrada, né? Agora não vai ter como, vou ter que enfrentar todo mundo de escopeta. Os possuídos estão cheios de escuridão. Tem alguma coisa aqui pra gente entrar? Não. Tá. Agora que eu sei, né? Na verdade, já sabia que esse brilho não é página de manuscrito. É que, mano, apareceu uma luz falando: ah, eu tô deixando as páginas no caminho pra você. Você tem que fazer um caminho de páginas. Simples assim. Agora não, agora você vem aqui. Tô ouvindo. Ouço passos, ouço passos. Não se aproxime. Filho da mãe. Mais um. Mais um pouquinho. Não faz sentido. Apareceu uma luz imensa na minha cara. Ah, mano. Falando assim, ah, vou deixar as páginas pra você aí no seu caminho, tá? Tô tentando colocar no seu caminho. Já. Resolvido. Tá. Cadê meu... Ah, tá aqui. Não acaba. Correndo, tô correndo. Viu uma luz, eu tô correndo. Não vou ficar sem bala. Cadê você? Filha. Eu escutei. Agora vai ser flare gun. Filha da mãe! Como assim? Como assim? Agora vem cá. Vai te matar.
Mais uma, mais uma. Agora sai que eu vou pro meu checkpoint. I could see the car, but there was no sight of the driver. Não era o Barry, amigo. Eu queria te dizer isso. Quem era? Hello? Anybody Hello? here? Barry? Barry! No! Danny, you're not! Ah! Please! Ah! What are you? Ah! No! Don't! Tá up. Sorry! Ah! Vou lá. Deixa eu pegar as coisas aqui embaixo. Calma aí. Tá lá em cima. Alguma coisa tá lá em cima. I know you. You were in jail the other day. I went to the farm again for the moonshine, you know? It makes you see. They're not gonna miss it. They're in the loony bin. But my buddy, Danny, I lost him. Something's gone wrong with him. It's not him. Like a real bad follow-up to a real good movie. The best friend's suddenly the bad guy who wrote this crap. Oi, eu, linda. Olha como você fala aí. Não fala do meu trabalho, minha obra de arte, não. I've run through every possible course in my head. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story, and it's going to kill her, and me, and everybody in this town. No one will survive. Darkness will consume everything. This is what it's wanted all along. It will be free, unstoppable. It used Alice to get to me, dangled her in front of me to keep me going. It was never going to release her. I'm going to change this. I'll escape. I've written myself into the story. I'm now the protagonist. This feels like a terrible risk, but it's the only way to save Alice. I'll be bound by the events of the story just as much as anyone else who's been woven into it. The story must stay true for this to work. There have to be victims along the way, near escapes, cliffhangers. In a horror story, it can't be certain that the hero will succeed or even survive. He almost has to die. I'll write my own escape into the story next. I need help. Zane's going to be the one who will help me. I'll make it happen. Pelo amor de Deus. Escreva rápido. Bora. Vou entrar aqui. Aqui é o carinha. Vambora. Ah, não. Cara. Eu vou jogar o flare. Não vai ter como. Olha, foi de pistolinha ainda. Let me guess. Danny, huh? É. The Seu front best door foi de was locked. comics. The farm was still a good distance away. I'd need a car to get there fast. Pegar. Cadê? Aqui. Vou ler ela agora não, vamos seguir. Agora que eu tô com armas tudo de novo. Ninguém pegar, não é mesmo? If Barry wasn't up here, he was probably in trouble down at the farm. For a moment, I felt bad for doubting him. After all, I'd made it this far myself. But Barry was Barry. Nossa, amigo. Caramba, que amizade é essa? Esse Barry era o Barry, né? Então, tipo assim... Ele não vai estar sobrevivendo, entendeu? Não vai dar bom, vai de comes. Bora. Tem os bichos que vão aparecer no caminho. Eu vou atropelar. Opa, tem uma casa aqui, ó. Vamos entrar nessa casa. Deve ter página de manuscrito aqui.
Tem outro carrinho ali. Ó. Pilha. Boa. Pilha é bom, aceito pilha. Munição. Granada de atordoamento. Ótimo. Aí, só uma página de manuscrito agora. Foi o que a gente precisava. Não? Fica uma porta? Não. Trocar de carro. Não tem nada aqui. Vamos seguir. O que tem pra lá? Será que a gente dá uma explorada ali? Não, né? Calma, vou de carro ali rapidez. Vamos só ver o que que tem ali. Curioso, curioso. Parece que eu vi um casarão ali. Não tem nada não, né? É o mesmo caminho. Vambora. A gente deve ter pegado a caminhonete azul, hein? Pelo amor de Deus, esse carro aqui tá... Bora, tchau. Não dá pra passar aqui de carro? É porque esses bichos vão ficar na minha frente, aí eu não quero. Vou matar logo. Porque aí eu vou descer do carro pra entrar naquele negócio ali e a galera vai me atrás de mim. Eu sei, já tô vendo tudo. Pronto. Agora eu acho que posso seguir. E ali eu tenho que seguir sem carro. Bora. Bom, eu acho que pra lá não ia ter nada, né? Gente, o que eu fiz na minha vida? Eu peguei um negócio totalmente errado. Podia muito bem ter jogado um negócio ali no outro. Nem acredito que isso me pegou, né? Eu jurava que ia pegar. Pensei que tinha havido barulho, gente. Você deu uma pausada só pra ver. Pensei que o barulho era aqui em casa. Esses jogos super realísticos. Boa! Achamos um negocinho aqui pra nós. Ai, eu peguei a flare gun de novo, nem tô nem acreditando.
Bora. Nossa, eu não vi. Desculpa, não vi você, linda. Foi mal, foi mal. Um chiquinho mais chiquinho. Beleza. Bora. Esses negócios vermelhos. Eu vou ter que acender isso daqui? I'd known the brothers used to be some kind of rock stars, but it hadn't really sunk in until I saw the stage. Ah, o stage do dragão lá, que a gente tinha falado, né? Al! Run! Incoming! There's too many of them! Barry! God damn! Do Neida, guys. So Defende o glad you palco. decided to go it alone, Mr. Johnson. Shut up and shoot. Meu Deus. Al! We have to fight them off! I can set off more of the fireworks from here and help you out! Hey, Al! This place is stopped! Al, hold on! I'll try to get the stage lights on! Boa. Nossa, eu tenho uma super mega lanterna agora. Barry Wheeler to the rescue! Oh, damn it! Damn, the ship's firing! Hang on, Al! I'll get them working again, I promise! Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Tem uma mega lanterna, mano. Tá aí. Gente, quem tá me atacando coisa? Posso saber? Vem cá. Nossa, desviada dupla. Pega um negocinho. E pega o café, pega o café. Mano, opa! Linda. Não, tá bom essa escopeta. Eu nem usei ainda a escopeta. Ah, mano, para de fazer coisa em mim, caras. Quer saber? Agora vem cá, vocês. Pronto, tava com raiva, tô com raiva. They are trying to kill us. That's the high point of my line? Really? Children of the Elder God! Enjoy it! É difícil de aproveitar aqui, tá, viu? Bomba, vai bomba, vai bomba. Morre. Isso. Tá acabando todos os meus negócios aqui. Cadê? Joga aí uma bomba. Já mato vários de uma vez. Pega. Opa, cadê eles? Eu pensei que tinha acabado. Nossa, eu pensei que tinha morrido.
Neida, mano. That was awesome! Foi mesmo, Bright Falls, rock and Barry. roll capital of America. Foi mesmo. Tive uma parte que a gente quase morreu no negócio, mas tá tudo bem. Foi ótimo. Maravilhoso. Nossa. Não, não quero essa lanterna pod. Tem uma melhor. Hey, E eu gosto da minha this escopeta. way to the farm! Vamos. Cadê você, Barry? See, bestseller? No reason to worry. Your cutout's good as new, right where I left it. I'll come back for it once we have the place secured. Yeah, that's Deus. been my biggest worry all this time. We need to get this thing moved out of the way. This is as far as I got before they ambushed me. Que é aquele negócio lá em cima? Tem uma coisa aqui dentro? Tem uma garrafa de café ali atrás, né? Vamos subir aqui? Não. Droga. Vamos subir lá. Acho que vai ser pelo outro lado. Calma, calma, calma. Pula, caramba! Ué? Eu fiz ele pular e... Vou testar o botão de pulo. Ele pulando é muito engraçadinho. Hey, I think Alan Wake here has something to say. What's that, Al? Ooh, I'm Alan Wake. I'm always right about everything. And if I don't get my way, I'll sulk all day long. I'm always intense and moody. It makes me very attractive and mysterious. Right now, I'm just standing here because I need my best friend Barry to carry me. But that's okay. I can just take him for granted. I think I see what you did there. Nossa! You want me to do my imitation of Barry Wheeler? No? Thought so. Que horror! Mais uma vez. Ele carregando a plaquinha, mano. Muito bom, muito bom. Wow! You look at that thing, Al! They really went all out with this Viking crap, didn't they? O que aconteceu? Eu queria ver. Look at all this stuff. They must have done okay for themselves, so how come I never heard of these guys before? And this from the guy who learned about Ozzy Osbourne through reality TV? Sleep. We all spend a third Oh, of our Night dreams in its Springs. soft embrace, Man, somewhere it's between got memories. fantasy and Hey, oblivion. remember when I got you that gig? But Your dreams first have a way real of writing forcing job. What got you themselves into started? waking life. Was this one of your Vice episodes? versa. Gente, muito diálogo. Night Springs. Tá tentando ver o negócio do Night Springs. Tonight's episode. The Dream of Dreams. That's by someone else. We join Mr. Jones as he explores the endless dreamscape, only to be brought to a sudden stop by a decidedly mundane situation. A long line of people. Hey, Jones, right? Listen, we're gonna have to wait until His Highness over there is good and ready. Oh, wow. Who's that? You don't know him? What are you, new? He's the guy dreaming us. Well, not just us. He dreams everything. All of this. Wait, no. I'm the one who's dreaming. I'm asleep. Isn't this my dream? Oh, yeah. Sure. Get real, pal. You're just another dream. I'm a dream. You're a dream. The weirdo in the diving suit is a dream. And the girl made of smiles and sunshine is definitely a dream. But I'm pretty sure I'm dreaming this. Well, maybe you're a really confused dream. What am I, a shrink? All I know is I'm going with the smart guys, and they say that's the guy doing the dreaming. Right there. I don't know what that means. It means we keep him happy. No sudden falls. We make sure he has his clothes on when he goes out in public. No chases where the monster is nipping at his heels and he runs like crazy, but his legs don't seem to get him anywhere. None of that. Because if he wakes up in a cold sweat... Oh. Yeah, precisely. So we wait till he wants to move on.
Keep things nice and calm. Hey, something's happening here. Yeah? What's that? What? Can't you hear that? Oh, God help us, it's an alarm clock. Oh, it's you, isn't it? Please, man, I got a wife and kids. Please don't wake. Nossa, que horror. Dá pra trabalhar, pegar o busão. 5 horas pra ir trabalhar, atravessar São Paulo inteirinho. Manuscritinho ali, vamos pegar ele. Vamos ler, vai. Os irmãos Anderson nos anos It's 70. 1976. Madness reigns at the Anderson farm. Contrary to all logic, the headiest ingredient of their moonshine is unfiltered water from Cauldron Lake. The Andersons feel like gods. Odin can't stop laughing. He contemplates cutting his eye out. Tor runs across the field, naked, shrieking, hammer in his hand, trying to catch lightning. Their songs have power. Something ancient is stirring in the depths, coming back. Então eles bebiam a água do lago. E se o lago tem uma coisa dos possuídos lá, então eles estavam muito loucos mesmo. The Viking boat looked imposing, almost like a battering ram. E aí? Eu nem sabia que eu tinha que vir aqui. Turnê Ragnarok. Ragnarok. Rock. Não sei se é um trocadilho, não lembro como se escreve. Surpreende-se com a ira e fúrias celestiais. Caraca, mano. O que tem que fazer? Daria pra gente ir por aqui, né? Droga. Vamos lá. Nossa, até cuspi. Mano, eu não tava esperando. Não na esquininha, entendeu? Sabia que ia vir. Nossa, até cuspiu, quase cuspiu um monte na frente da câmera. Mano, esqueci, calma. É que essa arma aqui é de 2, né? Não posso esquecer. Ui. E era isso aqui. Munição de escopeta. Gente, é aquele fodão. É aquele chatão. Cadê ele? Calma. Bom. Eles são mais de boa. Onde que o Barry foi, caras? Alguma coisa aqui? Não, né? Eu não vi onde o Barry foi, não. Ah, mano. Vai você atacado pelo carro, mano. Ó, morre aí, vai. Gosto de pistolinha.
Ó, na hora, hein? De novo. Ah. Se eu morrer, se fosse morrer pro fio, eu ia ficar puto. Eu ia falar pra que eu dei essa volta toda. Eu ia falar, pronto. Caminho errado. Wow! Those geezers had quite a production going on. Ooh, you know what, Al? If we make it through this alive, I'm gonna start representing them. Yep, sell this stuff online, maybe get a reality show going, release a new single. Good luck with that, pal. Hey, you find us a way out of here, okay? I'm gonna take a closer look at this stuff. Tá, o que eu tenho que fazer? Aqui tem uma porta. E essa parte tá tão escura que eu não consigo nem entender o que tá acontecendo direito, mas tudo bem, vamos lá. Continuar. Munição. Ah, mano, só tem munição, é isso mesmo? Vou subir aqui. Esse não me assustei, não. Keep your eyes open, okay? Agora, aquele outro da esquininha, eu não tava esperando nada. Nada, 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 nada. Tá, e aí? Já achar uma saída ainda pra gente, né? O que tem que fazer? Tem mais subida. Vambora. Escuta um rádio. Eu escuto um rádio. Cadê ele? Lá em cima, acho que tá lá em cima. Vambora. Pera aí. É a mesma lanterna que eu tô, né? Beleza. O que é que eu já tenho? Ah, tá. Vou falar, ué, aconteceu alguma coisa que deixou eu pegar. As you regular listeners know, I tend to work through the night, but I'm not the only one. Deputies Mulligan and Thornton are taking a couple of moments off their busy schedule to join me here in the studio. Boys, how busy are you now? Deerfest is almost here, isn't it? I bet that keeps you in business. Pretty busy, yeah. Actually, Pat, we've been real busy with other stuff, which concerns an ongoing investigation. We can't talk about that, Thornton. I wasn't gonna say anything. I was just saying we got, other irons to fry. And how would you compare your workload to last year's? Things have seemed relatively peaceful to me, but people do tend to get a little wild this time of year. Oh, it's wild, Pat. It's pretty wild. There's been all sorts of trouble this year. Vandalism, fighting, public disturbances. A lot of people gone missing, too. Yeah, it's pretty much the usual stuff, Pat. Just, a lot more of it. Now, is it just me, or does Deerfest get wilder every year? Cansei de ouvir o rádio. Vamos seguir já. I could see the Nada de building that had to importante. be the Andersons' home on the other side of the field. It wasn't far now. I wasn't worried about trusting the ramblings of two burned-out geriatric wrecks. They had the goods.
Amigo, não era só abrir a portinha do negócio? Pra que toda essa violência? Mano, mais munição. Vai ser igual a da outra hora. Tá. Dá pra abrir? Não. Ah não, mano. Ah não. É sério? É sério? Eu cansei, mano, desses veículos assassinos. Matou o... É que eu não tava preparado. Não tava preparado, não tô preparado, não tô preparado. Boa. O veículo foi. Eu já tenho que estar preparado pra essa galera aqui também. Bem. Mais um, mano. Tá, pensei que ia ser mais difícil, vai. Vamos pra mim usar a escopeta. Vamos usar a escopeta, porque tem muita munição. Então, ó. Chegou a hora, mano. Ah, ali eu abro pro Barry? Será que é isso? Sim, né? Vamos ver. Chave do silo, é isso mesmo. Nossa. Ia sair dali, mas é porque aqui tem uma porta. Não, não deixa entrar. Falei, não, deve ser um atalho. Não é? E ali? Al? Is that you out there, buddy? Yeah, it's me. Hey, let's go, man. Let's go, man. Let's go. Não, não deixa abrir aqui. I think we're gonna have to work together to open this gate, Al. Ah, tá. Era eu. Bora. Hey, I think that's the farm on the other side of the field. We're almost there. This farm is a crazy place for crazy people. We should feel right at home then. Veja bem. Valhalla, chegamos a Valhalla. De novo, vamos lá. Come on, one more gate. Let's do this thing. The lights are out. I guess we better check the fuse box. Dá mais uma explorada por aqui. A gente entrar. A banda deles do Asgard. The power downstairs was out, but I was sure I could fix that at the fuse box. Então, se o Barry deixar só pra dar uma passadinha ali pra dar uma investigada. A geladeira já era. O que tem pra cá? Cafezinho. You know, this place looks kind of lived in. I thought the Andersons were in the booby hatch. Yeah,
I don't think they Food keep too gods, close an eye on them at the clinic. no, They seem to slip the away a truth. lot so they can get wasted. No Isso também é kidding. verdade. Those guys sound awesome. Come on, Al, let's get the lights on. Vamos pegar aqui. Again, Alice's screams rang in the stillness of the night. I saw myself run toward the cabin, flashlight in my hand. I followed my past self. I was an out-of-body observer, a time traveler in a crazy drunken dream. This was the beginning. The night Alice had disappeared. The mystery of what had happened during the missing week was about to reveal itself. Cadê a caixa de fusíveis, galera? Aqui, ó. Can you hear that, Al? Music? Of course, we need to find where it's coming from. That's the message the Andersons talked about. That's the whole reason we're here. Lady of the Light? Oh, that's gotta be what's-her-face, the crazy lamp lady from the town. Cynthia Weaver. Right. Must be. Nossa, mano. Okay. We need to find Cynthia Weaver. We'll stay here for the night and head back to town as soon as it gets light. Não lembro quem é a Cynthia Weaver. Weaver. Hey, Al. Lots of hours before dawn. Might as well get some rest. And by rest, I mean drunk. Come on, Barry, this is... Yeah, what the hell? É tipo, mano, já tá no apocalipse aí do monstro da sombra. Al, I'm sorry about this. No, seriously, because I know we don't get along, but we're gonna find her, right? And even though you're a Bicho tá bêbado. crazy bastard, I'm gonna stick by you, no matter what, ever, Al. Sure, like a brother. I'm a writer, goddammit. Correct. If I just wanted to, I could write 10 books a year. And they'd be the best books that year. No, you couldn't. That's right, I couldn't. But I could, because I'm a writer. What? What do they put in this stuff? I feel like my brain is É a coming água out do of my poço nose. lá do Cauldron Lake. I'm gonna get the recipe off those coots Não and é? be a booze millionaire. I just miss her, Barry. I just want her here with me. I know, Al. I Olha lá, know. esse é o momento que se a Alice estivesse viva, ele se não tivesse não We're gonna make it okay. sonho, terror, ele ia ligar pra ex dele. Se eu tivesse, tipo assim, dando um pé na bunda dele, ele ia ligar pra ex nesse momento. E a cartolina lá. Damn it. É o que tá acontecendo? Ah, é aquilo que ele falou. Que a gente tá... Ele se viu fora do corpo dele, né? It's all right. I'm coming. It was a crazy drunken dream, and yet it was more than that. It was the truth, a suppressed memory unearthed by the Andersons' moonshine. I was there, an out-of-body observer. This was the night Alice and I had arrived at Bright Falls, the night Alice had disappeared. I had a chance to find out what had happened. I remembered being surprised to see the cabin dark. Alice would have never turned the lights off. É por aqui mesmo que a gente tem que ir? Acho que é, né? Alice?
Alice! I remembered thinking I caught a glimpse of her form underwater, sinking into the darkness. Diving after her was the last vague memory I had of that night. After that, the next thing I could remember was waking up behind the wheel of the crashed car and finding the first pages of the manuscript. I couldn't find her in all that blackness. I must have thought she drowned. Eu posso entrar aqui na água? Não, né? Alice! Jagger had Alice, and so she had me. Alice! I'd been easy prey. Look at the cabin. Is there someone in the window? Alice? Maybe she didn't drown after all. Cadê? Maybe she's inside. Alice! Yes. Eu não vi nada na janela ali, não. The dark presence had touched me. She had dug her nails into my brain and used me, made me her puppet. Eu acho que eu tenho que subir aqui. She must be here somewhere. Maybe upstairs in the study. Alice! Yes, that's where she is. You can apologize. Alice! You'll laugh at the whole thing together and put it Alice? behind you. She's not here. You were foolish to think so. No, she's dead. She drowned. No, no, no! It's your fault your wife is dead. You are guilty. Instead All of she Cinderella. wanted was to help you right. You killed her. Ah! Oh, hush. There's still hope. Cauldron Lake is a special place. Here, you have the power to change things. She wanted you to write. I will tell you what to do. Right away. You can write her back. The story will come true, and all will be well again. She had Alice, and the manuscript was the ransom for her. Yes. All right. I'll fix it. I'll bring her back. No. I wrote it. I remembered it all now. In the dark, I'd written for days, a week, almost a complete manuscript of a novel entitled Departure. Jagger had been my editor, whispering in my ear, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. I thought I was saving Alice. Even with the cobwebs she put in my head, some part of me had been aware enough to write my escape into the story, to bring a light into the cabin to release me before I could finish. To interrupt the horror story before the ending, where darkness consumed everything and everyone. Zane was weak and far away, but I had written him into the story, and his light had been enough to set me free. It isn't here now. I'm here because it was written. I brought the light to set you free. You must hurry. We'll know I'm here. It will be back soon. Esse é o Alan Wake It aqui. my barber a long time ago. She looks so old. Esse é o Alan Wake, esse robozinho que ele escreveu no... Esse robô, esse astronauta. Ele escreveu no manuscrito. I had woken up, confused and groggy, my mind consumed by darkness and fear. All I could do was to escape. The week spent in the cabin had taken its toll. I was barely conscious and fading fast. It
had to have cost Zane terribly, thrown him even deeper into whatever dark place he now haunted. But he had managed to weaken the dark presence, kept me safe that night. Gente, tô muito confuso. Tô aqui pensando, o Thomas Zane talvez seja o escritor mesmo. I wrote it. It's my fault. That's right, James Joyce. It's your fault and you're gonna pay for it. Tipo, o Thomas Zane é o escritor mesmo, e aí o Alan Wake é o escritor que é de dentro do livro que o Thomas Zane tá escrevendo pra salvar a Alice, ou não. Sei lá, mano. Tô confuso. Faz muito tempo que eu joguei essa... Previously on Alan Wake. Under the influence of the dark presence, I wrote a horror story that is coming true. Jagger had been my editor, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. Some part of me had been aware enough to write my escape into the story. Together we can create something absolutely wonderful. The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. My mom gave me this old light switch. The clicker. Alice is being kept in a dark prison. I need to find Cynthia Weaver to fix this. It's your fault and you're gonna pay for it. Episódio 5, aí, perfeito. Well, we're expecting a record crowd from the neighboring counties. Naturally, we hope to break the record set by last year's Moose Fest in our neighboring town, Watery. Ladies and gentlemen, some people have asked me, what's the big deal about Deer Fest? And I think that this sums it up. It's about friendship and community. We've got a great party coming up, but let's try to hold it in until tomorrow and get through the night in one piece, all right? I have it. Someone will come for it when the time is right. Thomas said so. He wrote it. The key is insurance. E o Thomas escreveu. To keep it safe. Safe in the light. Always in the light. O Thomas Zane é o cara, tipo, o escritor mesmo que perdeu a mulher. E o Alan Wake é, tipo, ele escrito no diário no manuscrito. Eu acho que é isso. Entendeu? Tipo... É, mano, ó, confuso. Confuso. Vamos ver como vai se enrolar. Mas é isso. Digamos que o Thomas Zane é o escritor da vida real mesmo. E o Alan Wake é a representação dele no livro que ele tá escrevendo. Pra salvar eles. I need to talk to Weaver. She's the one in the song. The Lady of the Light. Mas e aí, como a gente vai sair daqui? Whatever you say, Al, but we're stuck here. They're not gonna... I had some reading to do first, Sheriff, and let me tell you, it was an interesting read. Well, I've got you now, Raymond Chandler. It's all here. All the evidence, including conspiracy to murder a federal agent. There's no way you're walking out of here. You hear me in there, Bret Easton Ellis? Huh? Agent Nightingale, I want to talk to your superior. Well, we all want things, Sheriff. I wanted my... Look, that's not possible right now. Agent Nightingale, I insist. Vixe, ó a escuridão chegando. Wake, what's wrong? Lady, are you stupid? It's a trick. It's an obvious trick. Okay, I've had enough of this crap. Wake, I'm gonna trust you with this. You're joking. Agent Nightingale, your opinion would matter more if you were sober and if I actually believed you were here on official business. Whoa! Get back in the cell, Stephen King. The only way you're leaving this place is over my dead... Wait a minute. I know this... Quê? Oh my God! Light. We need light. It's the only way to fight this thing. In my office. I've got your things there. Follow me. Oh man, we're sitting ducks with the lights out. Stay cool. I can get